Hello friends, today we will see the first poem of 11th class, Cherry Tree. It is not the 8th poem, it is the first poem. About the poet Ruskin Bond. Cherry Tree is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in Himachal Pradesh in 1934 and the name of the village is Kasauli. Ruskin Bond has written hundreds of short stories and novels and more than 30 books for children. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, and for that book or for that novel he received the John Llewellyn Rheims Memorial Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography, Scenes from Writer's Life and The Lamp is Lit. Beautiful novels are there. A collections of essays and episodes from his journal. And in 1992, he received Sahitya Academy Award for English writing in India and Padma Bhushan in 2014. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. See the beautiful place where he lived. The poem Cherry Tree. Now think about the poem. The poem Cherry Tree is about poet's ecstasy, joy over a tree which he planted and which took 8 years to grow. It is expressing his wonder at the ways of the nature and how the cherry blossom are fragile and quick to fall. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. कवितेच्या बाबतीत इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे की चेरी ट्री या कवितेमध्ये पोएटला आनंद मिळतोय जेव्हा त्यांनी ते प्लांट सीड लावलं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मोठ्या चेरी ट्री मध्ये त्याचं रूपांतर झालं and when the cherries are there, so it gives him immense joy, and it is explained in this poem. Now we will read the poem. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed, and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly that summer near the end of the May, I found a tree had come to stay. It was very small, 5-month child, lost in the tall grass running wild. Goats ate the leaves, the grass cutters carry, split it apart and a monsoon blight swelled the slender stem. Even so, next spring I watched 3 new shoots grow. The young tree struggled upward thrust, its arms in a fresh fierce lust for light and air and sun. I could only wait as one who watched wandering while time and the rain made a miracle from growing pain. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door, 6 feet high, my own dark cherry,
and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. And next year there were blossom small, pink, fragile, quick to fall, at the merest breath, the sleepiest breeze. I lay on the grass, at ease, looking up through leaves at the blue, blind sky, at the finches as they flew, and flitted through the dappled green, while bees in the ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly, and the stars turned in the sky, and moon moths and singing crickets and I. Yes, I praised night and stars and tree, that small the cherry grown by me. Now we will see line by line. Here complete poem was there. 8 years passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it at once and went to bed and forgot, but cherries have a way of growing. Now in these lines, poet wanted to tell us that 8 years have passed. How many years? 8 years have passed, and he had placed cherry tree. Cherry, it means cherry seed, in the grass. In the grass, in the sense, in the ground. He wanted to have a tree of his own. He had watered the plant once and go to bed, forgetting that in order for cherry plant to grow, it needs special care. या स्टांजामध्ये आपल्याला काय दिलंय, स्टांजा म्हणण्यापेक्षा या लाईन्समध्ये देर इज नो स्पेसिफिक स्टांजा. जेव्हा कवीने एक चेरीचं बी लावलं, ग्रास म्हणजे ग्राउंडमध्ये, जमिनीमध्ये, आणि कवीला असं वाटलं की माझं एक स्वतःचं झाड असलं पाहिजे चेरीचं. त्यांनी सुरुवातीला त्याला पाणी टाकलं आणि त्याच्यानंतर ते झोपायला गेलेत. झोपायला गेलेत म्हणजे काय, म्हणजे ते विसरलेत कायमस्वरूपी की या झाडाला जगवण्यासाठी पाणी, खत वगैरे या गोष्टींची आवश्यकता असते, याची केअर घ्यायची आवश्यकता असते. झाड चेरीचं असो नाहीतर कोणतंही असो, ते पूर्णपणे विसरून गेलेत. आणि त्याच्यामध्ये परंतु जरी ते विसरलेत तरी सुद्धा ते झाडाने त्याचं जे काही काम होतं ते काही सोडलेलं नव्हतं, म्हणजे ग्रो होण्याचं. ते झाड ग्रो होतच गेलं. बट पोएट he was forgetting that in order for the cherry plant to grow, it needs special care. त्याला काहीतरी केअर घ्यावी लागते, हे ते विसरलेत. नेक्स्ट लाइन्स, though no one's caring very much of knowing, and suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. That seed, and after which become a plant. See here, it wasn't cared for much. Near the end of the month of the May, which was summer season, and the seed turned into a plant. Very nice. It happens with all the plants. याच्यामध्ये त्यांनी ते सीड टाकलं आणि त्याच्यानंतर पूर्णपणे ते विसरून गेले होते. पण विसरल्यानंतर समर सीझनच्या शेवटी, मे महिन्याच्या शेवटी, त्यांना तिथं एक छोटंसं प्लांट दिसलं. त्या जागेवर जिथं त्यांनी सीड टाकलेलं होतं, जिथं त्यांनी ते बी रोवलेलं होतं, तिथं त्यांना छोटंसं प्लांट दिसलं मेच्या शेवटी. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन्स. It was very small, 5 months child. It was very small and 5 months child, lost in tall grass running wild. Goats ate the leaves. The grass cutter, Skythy
an instrument for moving grass grain. It is called as a scythe. Split it apart and a monsoon blight. Blight, it means causing damage, shriveled. It means dried. The slender stem, even so. See what is given here in these lines. Sorry. It was a tiny, small, 5 months old plant, and which was covered by wild grass. See here in this picture, it was covered with wild grass. So it was not noticeable, and that's why what happened. This goat, there were some goats, and goats, they ate the leaves while goats were grazing. And what happens? Grass cutter hacked it with the sharp cutting blade, just like as we say scythe. During the monsoon season, a fungal plant disease dried up its slender stem. See in this picture, fungal, there was causing damage due to fungal, and that's why what happens, the stem was dried. तिथं त्या रानटी इतर गवतांमध्ये ते वाढत होतं, लक्षात येत नव्हतं ते झाड. त्याच्यामुळे काय होतं की शेळ्या तिथं चरायला आल्यात आणि त्याच्यामध्ये त्याची पानं पण त्यांनी खाऊन टाकलीत. कोणी जे ग्रास कटर करायला यायचे त्यांनी त्याला कापूनही टाकलं थोडंफार, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा जी काही कीड वगैरे लागते, बुरशी लागते, त्याच्यामुळे काय झालं, ते डॅमेज झालं आणि ते त्याचं स्टेम जे आहे ते सुकलेलं त्यांना दिसलं, त्यांच्या लक्षात आलं. नेक्स्ट लाइन्स. नेक्स्ट स्प्रिंग I watched 3 new shoots grow. The young tree struggle upward. Thrust it means pushed with force. Its arms in a fresh fierce, it means aggressive. Lust for light and air and sun. Now what happened? See there, in the next spring, the poet saw 3 new shoots grow on the dried plant. See in the second picture, young plant struggled to rise upwards towards the sunlight and air, struggling for its own life. जसा मानव मोठं होण्यासाठी स्ट्रगल करतो, त्याच पद्धतीने हे झाड, प्लांट म्हणूया आपण, अजून झाड नव्हतं ते, की जे शेळीने खाल्लं होतं, कोणीतरी त्याला कट केलेलं होतं, सुकलेलं होतं कीड लागल्यामुळे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये पुढच्या स्प्रिंग समरमध्ये काय झालं, त्याला नवीन पालवी फुटली, 3 शूट्स. पालवी फुटल्यामुळे काय झालं की त्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आणि ते प्लांट त्याला ते झेपावू लागलं. कुणाकडे? सन, लाईट, एअर. कारण त्याला जगायचं होतं, त्याला वाढायचं होतं, आणि म्हणून ते ॲग्रेसिव्ह झालं आणि सन लाईट मिळवण्यासाठी, त्याची भूक भागवण्यासाठी ते प्रयत्न करत होतं. नाउ व्हॉट इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन्स? I could only wait as one who watched wandering, while time and the rain made a miracle from growing pain. What is the important thing? Time and rain made a miracle. Both things made miracle in our life also. Poet knew that plant was alive. When 3 shoots were there, then not only poet but we also come to know that plant was alive. The poet could do nothing but wait as the young plant took its time through the seasons. So poet felt it was a miraculous. कवीलाच काय पण सगळ्यांना त्या ठिकाणी प्लांटला जेव्हा शूट म्हणजे नवीन पालवी फुटते तेव्हा प्रत्येकाला समजतं की याच्यामध्ये हे जिवंत आहे. आपण पाहतो ग्रास सुकून जातं उन्हाळ्यात
आणि पावसाळ्यामध्ये पुन्हा त्याच सुकलेल्या ग्रासला पुन्हा नवीन पालवी फुटते. म्हणजे याचा अर्थ ते जिवंत असतं. मग या जिवंत याला पोएटला आता काय करावं लागणार होतं, ते पूर्ण प्लांट झाडामध्ये रूपांतर होईपर्यंत पोएटला वाट पाहणं एवढंच करावं लागणार होतं. देर इज नो मोर ऑप्शन. आणि म्हणून त्या पाणी म्हणजे पावसाचं पाणी आणि वेळ या गोष्टीमुळे काय झाला, मिरॅकल झाला, काहीतरी बदल झाला, जादू झाली. आणि एक सुकलेलं गवत, सुकलेलं झाड, त्याच्या त्या ठिकाणी नवीन प्लांट तयार होतो. आय वेंट अवे नेक्स्ट इयर, स्पेंट अ सीझन इन काश्मीर, केम बॅक थिनर रॅदर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. The poet was thrilled to see that the cherry plant had grown 6 feet tall, and he could hardly believe that it held a berry that was ripe and jewel. See, so in this way, when cherry, he came to know that there were cherry, but now it has time. And when he went the next year, the poet went off to stay in Kashmir for a season, for spending holidays. He returned after some days. He was thinner and poor looking, but felt rich at heart because he had a cherry tree outside his house. ते त्याच्यानंतर काश्मीरला गेलेत. त्यांना तिथं एक सीझन घालवायचा होता, सुट्या म्हणूया आपण, सुट्या घालवण्यासाठी. आणि जेव्हा ते परत आलेत काश्मीरहून, तेव्हा त्यांच्या दरवाज्याच्या समोर, त्यांच्या घराच्या समोर एक मोठं 6 फीटचं चेरी ट्री त्यांना दिसलं. मोठं चेरी ट्री दिसलं. ते जरी थिनर झालेत तिकडनं येताना, पण त्यांचं हार्ट मात्र रिच होतं, कारण त्यांच्या घरासमोर एक झाड उभं राहिलेलं होतं. नाउ नेक्स्ट लाइन्स. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. The poet was thrilled to see that the cherry plant had grown 6 feet tall, and he could hardly believe that it held a berry that was ripe and jewel-like. I told you, when last slide was there, then I told you that plant was 6 feet and there was a berry. Berry was ripe and jewel-like, shining in the sun, and one cherry hanging from the branch. मी तुम्हाला मागच्याही स्लाइडमध्ये सांगितलं की जवळपास 6 फूट एवढं चेरीचं झाड त्यांच्या घरासमोर वाढलं. त्यांना खूप आनंद झाला. ते जरी परत आलेत आणि परत आल्यानंतर ते थोडेसे बारीक झालेत, पण थोडेसे पुअरही झालेत, कारण त्यांचा पैसा तिथं खर्च झाला. पण त्याच्यासोबत ते हृदयाने श्रीमंत झालेत. वाय? का? कारण त्यांच्या दारासमोर, दरवाजेच्या समोर, त्यांच्या घराच्या समोर एक मोठं चेरी ट्री होतं. आणि त्याला, त्या चेरी ट्रीला एक रायपन, पिकलेलं, ज्वेल लाईक जे काही चेरी होती ती फक्त एक, सुरुवातीला 1-2च फळ येतं. आणि अशा पद्धतीने व्हेरी ब्युटिफुल चेरी वॉज देअर. नेक्स्ट लाइन्स. And next year there were blossom. Blossom, it means flowers that bloom on a tree. Small, pink, fragile, quick to fall at the merest breath, the sleepiest breeze. The next year the cherry was full of little flowers, see there on the screen, which were pink, delicate and ready to fall at the lightest breeze. See, wonderful, very nice tree is there. पुढच्याच वर्षी त्या चेरी ट्रीला सुंदर फुलं आलीत, खूप छान अशी फुलं आलीत, बहर आला. आणि ते सुंदर, नाजूक, डेलिकेट अशी फुलं अशी हवेची झुळूक आल्यानंतर लगेच ती खाली पळायची. इट्स व्हेरी, नेचर इज व्हेरी ब्युटिफुल, अँड सच काइंड ऑफ ब्युटी इज इन फ्रंट ऑफ द पोएट्स डोअर. आणि म्हणून ते म्हणत होते की मी मनाने श्रीमंत झालो. जरी ते
आर्थिकदृष्ट्या त्या ठिकाणी गरीब झालेत असं आपण म्हटलं किंवा त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, पण ते मनाने श्रीमंत झालेत, कारण त्यांच्या घरासमोरचं एक झाड आणि त्याच्यामुळे निर्माण झालेली ब्युटी आणि त्यांच्या मनात जे काही स्वप्न होतं की माझ्या अंगणात एक चेरीचं झाड असावं. दॅट्स वाय ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिम. नेक्स्ट लाईन्स. आय ले ऑन द ग्रास at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they flew and flitted through the dappled, it means having dark or light patches green. Poet, he was lying on the grass under the tree and he was gazing up, looking through the leaves of the cherry tree at the blue sky, showing between the branches and leaves overhead and the birds as they flew around the branches. इथं काय सांगितलेलं आहे की पोएट ग्रासवर पोहळलेले होते, त्या चेरी ट्रीकडे, त्या आकाशाकडे अगदी निवांतपणे पाहत होते, आनंदाने पाहत होते. त्यांना तो जॉय मिळत होता, आनंद मिळत होता. आणि त्या डार्क अँड लाईट पॅचेसकडे त्या ठिकाणी त्या ग्रीन गवतावर बसून ते सगळं दृश्य ते निहाळत होते. इट मीन्स ही वॉन्टेड टू लिव्ह इन नेचर ऑल्सो. सो इट्स व्हेरी ब्युटिफुल सिनरी. आणि हे असं चित्र, असं वर्णन आणि अशा पद्धतीचं सौंदर्य त्यांना आवडत होतं आणि म्हणूनच सौंदर्य निहाळण्यासाठी ते काश्मीरला गेले होते. Now, while bees in an ecstasy, ecstasy it means feeling of great happiness, overjoy. Dark of nectar, it means sweet liquid produced by flower, ज्याला आपण फुलामधून जो काही रस निघतो त्याला नेक्टर असं म्हटलं जातं. From each bloom and the dark sun sank swiftly and the stars turned in the sky, and moon moths and singing crickets and I, yes, I praise night and stars and tree that small the cherry grown by me. Whatever he sowed 8 years ago, now the fruit of that seed he got after 8 years. The bees collecting nectar from the flowers happily, and while the sun sets down, as the sun sets and stars appeared, there was a noise of crickets. Just we listen every day at night. Moon moths, see it is there, where on the screen, moon moths. And moon moths and crickets joined the poet in praises of the night, the stars and the cherry tree. Beautiful. Poet's heart sang with joy. He was overjoyed. And thinking of his cherry tree planted many years ago. त्यांचं हृदय आनंदाने उचंबळून आलं. त्यांना एक्स्टसी, ग्रेट जॉय, हॅपीनेस झाला, कारण त्या चेरी ट्रीच्या फुलांमधून, ज्याला पराक्कन वगैरे म्हटलं जातं, तिथून ते बीज, तो तिथला जो काही रस आहे तो घेत होते. आणि रात्रीच्या वेळेस, रात्रीचं दृश्य तिथं दाखवलं आहे. वरती आकाशात मून, ते क्रिकेट्स, मुनमॉथ्स यांचा सगळा तो आवाज, त्याला सिंगिंग म्हटलेला आहे पोएटने. ते जणू काही पोएटच्या आनंदामध्ये सहभागी होण्यासाठी आले होते. जणू काही पोएटचं, रस्किन बॉन्डचं प्रेज करण्यासाठी, स्तुती करण्यासाठी आलं होते की तुम्ही हे जे काही केलं आणि तुम्ही जे केलं 8 वर्षापूर्वी, त्याचं फळ इथं आलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी त्याची प्रेज म्हणून, स्तुती म्हणून हे सगळे काही जणू तिथं आलेले होते, असं कवीला तिथं म्हणायचं आहे. कारण आता चेरी
a very nice, like a jewel, cherry was there on the tree. 8 वर्षापूर्वी त्यांनी केलेल्या कामाचं फळ हे त्यांना आता मिळतं आहे. सो नेचर, scenery, it's really beautiful, and that's why when poet was in the nature, then he got joy, he overjoyed, त्यांना खूप आनंद व्हायचा. आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी या चेरी ट्री त्यांनी त्यांच्या दरवाजेच्या बाहेर ते बी रोवणं आणि त्याच्यामधून हे झाड आणि ते शेवटी हे चेरी त्याला येणं, त्यांना याच्यामधून खूप मोठा आनंद मिळालेला आहे. सो आय थिंक यू अंडरस्टूड द पोएम. प्लीज subscribe my channel Learn with Joy, share it to others and like it, and whatever you think, write in comment box so I can add in the next videos. Till now, bye, take care, and I am thankful for you for watching my video. Once again, thank you.